Hola, buenos días. Este video es excelente. Stay hasta el final. There are subtitles somewhere down here. Si los quieres, si hace falta. Hace falta. What a wonderful expression. It means if you need them. Si hace falta. Presento clases that follow este libro, Pasos. You don't have to have it. But what it means is that las clases follow un tema, a theme. El tema, even though it ends with an A, el tema hoy es el clima. Even though it ends with an A, el clima. I want you to conseguir, to achieve, to get, to conseguir un nivel más alto de confianza. And today it's about small talk. Now, how do you say, ¿cómo se dice small talk en español? Could it be pequeña charla? Well, we don't need the pequeña, just charla, charla. Plática, cháchara. ¿Cómo se dice small talk donde tú visitas o donde tú vives? Tell me in the comments, por favor. Comenzamos con un repaso de vocabulario, del tiempo, del clima. So put on your sombrero de pensar, your thinking hat, sombrero de pensar, y let's see what you can remember. If it's sunny en español, we say hace sol. ¿Cómo se dice? It's hot. It's windy, it's cold. ¿Las tienes? Hace calor, hace viento, hace frío. Segundo grupo. Hay tres grupos. ¿Cómo se dice it's raining? And you can say it rains or it is raining. And ¿cómo se dice it's snowing or it snows? Sombrero de pensar. ¿Listo? Llueve, está lloviendo, nieva, está nevando. Last words, todos un poquito distintos. Now, careful, look, distinct en inglés, but the C desaparece. Distintos. Todos un poquito distintos. ¿Cómo se dice it's foggy, it's stormy, it's cloudy? Hay niebla, hay tormenta, está nublado. Right, las tienes. Al final del video voy a añadir un poco de vocabulario por los jardineros. We always want to know how to say it's going to be frosty or there's a drought and we've got a hosepipe ban. Stay till the end if you want that vocabulario. But stay to the end anyway because it's all excelente. Este ha sido el repaso de vocabulario. Ahora tenemos el pequeño asunto, the small matter, el pequeño asunto de construir la confianza para charlar sobre el clima. Ahora tenemos una charla típica sobre el tiempo. Hola, don Pepito. Hola, don José. Hace calor, ¿no? Sí, no hay una nube en el cielo. Está completamente despejado. Cielos azules. Qué bonito. Now you could memorize that. Do it. You could present it as a little bit of micro theatre. Wonderful. Maravilloso. But first, pero primero, echamos un vistazo rápido a cómo hablar sobre el mañana. Sí, el mañana, because tomorrow is un día, so días are masculine. Entonces, hablamos del mañana.
Hoy hace sol, pero mañana hará frío. Now I could say mañana it's going to be cold, which would be va a hacer frío, pero yo prefiero hará. Hoy hace sol, but tomorrow will be cold. Pero mañana hará frío, ¿verdad? Don José, hace calor, ¿no? Sí, hace calor. Hace mucho calor. Isn't that a little bit like James Bond? Calor, mucho calor. Pero dicen que, dicen, they say. Who are they? Los meteorólogos, supongo. Dicen que mañana hará viento y hará más frío. Bien, veamos eso. En inglés, it's very hot. No estamos diciendo muy. Estamos diciendo mucho. Hace mucho calor. ¿Lo tienes? And then it will be cooler or it will be colder. We're going to say más fresco or más frío. And it will be colder. You try it. Hará más frío. Hará más fresco. Recuerda. Creo que eso te va a gustar. No hay tiempo malo si tienes la ropa adecuada, a menos que seas jardinero, jardinera. Si eres jardinero, cuidado, habrá un helado. Habrá una helada esta noche. Esta noche hay que proteger las plantas delicadas. If you're watching el pronóstico de tiempo y habrá una helada, say that to yourself. Habrá una helada esta noche. O al otro extremo, si vives en un lugar donde no llueve mucho y hay una sequía. Now, una sequía is a drought and it comes from seca, which means dry. Una sequía. Y es posible que hay una prohibición de mangueras, and that's hosepipe ban. Hay una sequía, hay una prohibición de mangueras. Yo quiero saber, ¿es una buena idea o hay otra solución? ¿Qué piensas? Dime en los comentarios, por favor. And I'd also like to know, did you use the subtitles? If you did, why not go back and try it again without the subtitles? Or why not go back and try it with the subtitles and see how much you got? Try this other video on the weather. I really enjoyed making it and I think you'll enjoy watching it. Nos vemos muy pronto para disfrutar juntos del español. Hasta entonces, adiós.